We are in a queue where people are waiting to get their weapons to fight the Russian invaders. There is no reason to believe that they're going to stop anytime soon, and their objective clearly, at least to me, seems to be the occupation of my entire country and the destruction of everything that I love. I'm just a regular civilian. I have basically nothing to do with war or any other thing like it. And I wouldn't really want to participate in anything like this, but I don't really have any choice because this is my home. Мотивація проста. Це краще, ніж сидіти вдома і чекати, поки до тебе щось прилетить. І хто як не ми. When I heard explosions, I decided that I am ready. I am an adult woman, I am healthy, and it's my responsibility. Так, наразі, виходячи з того, що ми прив'язані до конкретного району Києва, ми готуємося саме до вуличних боїв. Нам розповідають, як правильно себе поводити в команді, поодинці. Люди тільки йдуть і підтримують, тільки хвалять, і щоб хтось переживав за це, що ми зброю. Я за сутки останні. Наоборот, чим більше людей зараз, українці всі зброють, тим спокійніше буде спати. Так, ліву руч. Командир, крок вліво, кроком руш. Все, за мною кроком руш.